olwalukade luluxanduva lwamakhaya ngamakhaya nosele ngoku iluxanduva liziqu nesele sifumanela amaqonga ukufundisana umntu nomntu apho akhoyo. Isihloko sam ke sithe ukubaluleka kobulongo okanye ubulongo benkomo esintwini okanye abantu apha. Uyawukhumbula ke kudala mani okokuba umntu lo bekuthiwa xa kuthethwa ngomntu kuthiwa hayi bahamba mntana omgquba ukhe ubheke emthonyameni kokwenu uyokukhangela okokuba izinto zakho zingahambi kakuhle nje yintoni na. Uphinde uve abantu bethetha ngoba umntu lo ngumntana womgquba, umntana womthonyama. Into ebisenzeka ngaphambili phaya izibhedlele zingekafiki kanti nangoku sele sezifikile kokuba besithi umntu lo xa ezalwa azalelwe phezu kobulongo benkomo. Bekuthi xa umntu esikwa inimba kukhawuleze kuyokhiwa ubulongo okanye bube sebulungisiwe ubulongo kuba abantu abadala bebona okokuba lo mntu lowo usikwa inimba. Kuzawuthiwa ke phambi uba abelekwe umntu lowo lo mntu uzawubeleka okanye umntu lowo ubelekayo umama lowo abeleke. Kuthi kule ndawo azawubelekela kulusana lakho kufuneke olusana benkomo zakokwabo, hayi bulongo benkomo zomyunzi. Uqale ngosindwa kuqala le ndawo azawubelekwa noba bekusindwe nakakade apha kule ndlu azawubelekwa kuyo, kodwa kulaa ndawo azawubelekwa kuyo uqale kusindwe ngobulongo obutsha. Athi ke ngoku lo mntu xa ebelekwa abelekelwe ke phezu kweso sizinda sobo bulongo bezo nkomo zakokwabo. Into ebisenza loo nto ke kubesenzelwa okokuba lo mntu abe phezu abelekelwe phezu kwefuthe leminyanya yakokwabo khona ukuze mamkele naye amkelwe leli vumba khona ukuze azangafuduki ekubeni okokuba abe nguye. Athi noba selimkini kodwa alikhumbule okokuba ikhaya lakhe lelo. Into eyenzeka ke kukubana kuthi ngeli xesha sele kufike ukungenelela, ndingathi lukhanye, ukungenelela kwezinye indlela zokuphila zabantu, abantu bazalelwa ezibhedlele. Kodwa into ebisenzeka ke ngoku kudala kukuba athi lo mntu njengokuba esuka phaa esibhedlele nje ezazofika apha kokwabo kuqale ngokusindwa. Nawukhumbula okokuba besithi phambi kokokuba umntana angeniswe endlini kuqala angqengqiswe phaa emnyango kwenziwe uqinisekiso okokuba kucociwe apha ngobulongo, angqengqiswe ke ebulongweni benkomo zakokwabo phambi kokokuba angene endlini, athathwe ulusana lungqengqiswe luqanyeliswe ebulongweni. Ukuba kwenzanga njalo kuzawukhawuleza ame ngaphandle akhawuleze kulungiswe msinya ozokwazi uba olusana lufumane ke olufuthe lobulongwe. Kungenjalo ke phaya ngaphambili phaya ebesithi xa ebelekwa umntu abelekelwe phezu komlilo wamalongwe, kubaswa pheziko xa uzawubeleka umntu kuqhuma umlilo wamalongwe. Kufuneka uba lo mntana ozalwayo athi xa eqala uphefumle ephumela apha ngaphandle aphefumle lo msi waloo malongo enkomo. Loo nto ke ngoku isinika ke uzinzo kule ngqondo, isinika ithemba okokuba le ngqondo yalo mntu izawuba yingqondo enozinzo phakathi kwabantu bakokwabo, nengqondo evulekileyo nenevumba elifuthelwe yiminyanya yaye nezinto ezimdaka azinakuze zikhawuleze zisondele kuloo mntana uzelelwe phezu kwaloo meko. Sidlulile ke apho kukokuba ke kwimihla esiphila kuyo namhlanje sasuswa ke kuloo ndlela esasiphila ngayo nesasisenza ngayo izinto. Inzame zam kokokuba ingaba kule mihla siphila kuyo ubulongo benkomo bungasinceda entwenini. Uyakhumbula ke uthi ke umntu lo xa esele ekhulile engumntu osele ethe qabavu okwazi ukuzihambela, bekuye kuthi izinto zawungabi ntle ncam. Wakubona okokuba umntu lo umagaqetyuwa lo okokuba izinto zakhe azihambi kakuhle. Bekungekaphangelwa ke ngoko
okanye unozipoponi lo bekubonwa izinto zakhe okokuba azihambi kakuhle, kuye kwenzeke okokuba kuthiwa hayi unozipoponi noko makahlanjwe ngutata omncinci okanye udadobawo, okanye kuthiwa umagaxetyiwa makahlanjwe ngudadobawo. Into ebisenziwa ke ngoku ngudadobawo ngokokuba okanye utata omncinci uzawukhangela isilawu seli khaya, asidibanise nobulongo benkomo zeli khaya, ahlanjwe ke ngoku lo mntwana weli khaya kulungiselelwa okokuba iingxaki ezo zimambetheyo zisuke kuye, okokuba zibangelwa zizinto ezidibene nento sekhaya. Acengele kodwa ngalo lonke eli xesha esenziwa into ahambe yokuhlanjwa phaya ebuhlanti. Ndike ndive ke abantu besithi umntu makahlanjwe, hayi ufuna ukuhlanjwa ngesilawu sakokwabo. Kudala ibingabi sisilawu kuphela, uyakhumbula abantu bazalwa kwiimeko ngeemeko ezahlukahlukeneyo. Omnye uzalwa eliwele, abanye bazalwa bezimfusi zamawele, abanye bazalwa bomphethe. Kungoku ibangelo kokuba loo nto xana ke ngoku kuhlanjwa lo mntu makusetyenziswe obu bulongo benkomo, busebenza iintlandlo ezimbini, buyindlela yokugxotha ilishwa, buyindlela yokusondeza amathamsanqa kulo mntu. Bekusenzeka ke ngelinye ixesha okokuba kuvele into kuthiwa intombi emzini ayendi, kubona ukuba le ntombi noko befanele okokuba ngendlela engayo befanele uba yendile, kuthiwa hayi makakhambe uhlanjwa ngudadobawo. Oodadobawo bebesebenzisa ke izilawu nobulongo benkomo zekhaya khona ukuze lo mntu okanye le ntombi ikwazi ukukhululeka ke kuloo meko. Bebubaluleke ke ngaloo nto ke ubulongo phakathi kwabantu, uba buyindlela apho ebusondeza khona iminyanya ebantwini. Uyawukhumbula thina bantu abangabantu abangamaXhosa, ndiye ndaqaphela okokuba ibingekho lapha kumthi, apha ekuncokoleni kwam ndaqaphela okokuba ibingeyonto elapha kuthi sedwa. Impepho le ingekaxhaphaki, noto andithethi ukuba ke impepho ayixhaphakanga ngendlela yokokuba ibingekho. Impepho ibikhona kodwa ingengomthi osetyenziswa njengomthi osetyenziswayo xa kuqhutywa izinto zonqulo. Ndikhe ndive ke abantu bengehluli phakathi kokunqula kunye nokuzithutha. Kukho ke umahluko phakathi kokunqula kunye nokuzithutha. Ukunqula kuzube usenza isicelo kubantu abadala. Eso sicelo ke ngoku uzawuqala ngokuzithutha, uzazise ngokuzithutha, kuzazisa okuzilande okokuba ungubani na wena. Kodwa ke ukunqula kunxulumene nokokuba usenza isicelo kumanyange, sitsho sithi ke ngoku hayi ngoku uyanqula, kodwa ukubiza iziduko zabo kwenu nje ukuzilanda okunye kuthiwe uyazithutha. Impepho ke ibisetyenziswa xa abantu bezinqula besenza isicelo kumanyange. Andizoyithetha ke leyo mthandazo, singayincokola ngenye imini. Kodwa elona gama ebelisetyenziswa kokuba abantu aba besintu bayazinqula xana bezama unxibelelwano kunye nabantu abangasekhoyo, abantu abaphila ngokomoya, iminyanya ke ukutsho. Bekuye ke kusetyenziswe ubulongo benkomo. Kuleyo imeko ke ngoku ubusebenzisa ubulongo benkomo zakowenu ukusondeza ke ngoku aba bantu bakokwenu basondeleyo kuwe. Kutsho ke ngoku ucenge ngobulongo benkomo, kuqhunyise ubulongo benkomo. Kutsho ke ngoku umntu anqule acenge abantu bakokwabo, batsho abantu bakokwabo baphendule ezo zicelo zakhe ke azicelayo. Uyakukhumbula ke, uyabona ubulongwe obu buthi bakoma bujike, silijike negama sithi lilongwe. Bekusetyenziswa ke ilongwe, hayi ubulongwe obumanzi, kuba xa uthe wasebenzisa ubulongwe obumanzi, ubulongwe obumanzi abuqhumi. Ingakumbi ke ilongwe elidala
esele lijikile lo mala mhlobo. Uyawukhumbula kwimizi yakudala bekuthatha amalongwe la axhonywa apha ethangweni ade ajike abe ngathi amhlophe. Lelo longwe ke ebelisetyenziswa ukudala ke olunxibelelwano xa kusenziwa unqulo kuqhunyiswe ngalo phakathi komzi ke lowo. Uyawukhumbula ke nendlela ebekusenziwa ngazo ke ezinto ibindlela ke leyo ebisenziwa okokuba unxibelelwano olu lukhoyo phakathi kwalo muntu ucengayo ecenga iminyanya malibele unxibelelwano oluluqilima nolomeleleyo phakathi kwalo muntu okanye kwabo bantu ke bacengayo. Kanti nangamaxesha ongxengxezo apho kufuneka kukho isiko elenziweyo kulo mzi zingekafiki ibhotile ezisetyenziswayo ngoku, bekusiwa phaa emaxhantini kusiwa ngelongwe kungayiwa ngebhotile zotywala. Kutsho ke ngoku kucengwe phaa emaxhantini ngelongwe kulunge. Ezinye izinto ke ngoku ezenze okokuba ezimeko mazisithele ebantwini ukukubana kuye abantu abaninzi ngexesha apho khona siqhaqhathekiswa sibhunyulwa ubuntu bethu. Abantu abaninzi ke ngoku baphulukana nokufuya iinkomo ababinazo. Kulapho kungenelele khona okokuba abantu abaninzi ubabone besebenzisa impepho endaweni yokokuba basebenzise ilongwe lenkomo. Uyawukhumbula ke ngelinye ixesha belithe lilongwe lenkomo xa lisetyenziswa kwizinto ezidibene nonqulo, izinto apho okusondezwa khona iminyanya, izinto apho esicenga khona iminyanya okokuba mayive, kusetyenziswe nomthi apha umthi wexhakatha uthathwe nayo udityaniswe kulo mlilo ubazayo kuba usondeze ke ngoku olo nxibelelwano leminyanya. Uyawukhumbula ke okokuba zingekafiki iintsimbi, eyona ntsimbi ibibalulekile emagqirheni nekwakunyanzelekile okokuba igqirha akufunekanga okokuba lithwase lingenayo loo ntsimbi, ngumthi wexhakatha. Belisenzelwa iintsimbi ngomthi wexhakatha. Funeka igqirha ngalo lonke ixesha linaloo ntsimbi ke ngoku eyenziwe ngomthi wexhakatha. Lizawumane liluma apha ngelinye ixesha lichile ngomlomo kanti lizawuqothulwa kwezi ziqonti liphose ke ngoku licamakushe. Le nto eyenziwa ngentsimbi emhlophe namhlanje fudula ke ngaphambili isenziwa ngomthi wexhakatha. Ilongwe ke eli belidityaniswa ke kunye nalo mthi ke wexhakatha. Yiyo le nto uza kuva ke ngoku amanye amagqirha kwawuthi kokubakho ingxaki kwelo khaya lithi xa luvumisa libona imeko kokuba phakathi kwelo khaya imbi, iminyanya iqumbile ifulathele. Lithi ke ngoku igqirha xa licebisa abantu lithi thathani ilongwe kunye necuba lesixhosa nazo nezinye izinto nihambe niyoqhumisa emaxhantini nicenga aba bantu ningxengxeze, kuza kutsho kulunge ugabuke izigcawu zezinye iimeko ebesesikho zelo khaya. Kungenxa ke yose sizathu into ebangela okokuba makwenziwe loo nto leyo. Kanti ke ubulongo obu buyakukhumbula xa abantu abangamagqirha kusetyenzwa imisebenzi yemilambo. Fudula ngaphambili phaya kuxhaphakile ke abantu abakhulele kufutshane nomlambo okokubana ubone izihlwele zakomkhulu. Yiyo le nto bekungayiwa emlanjeni ilanga sele liphumile okanye kungayiwa emlanjeni kumhlophe, kuba xa nithe naya komkhulu emkhathweni emlanjeni ilanga sele liphumile kuzawufika abantu bakomkhulu sebengaphandle beqokelela ubulongo besinda. Kuthiwa ke ngoku xa nifike ngelo xesha emlanjeni abantu bakomkhulu abazokunimamela kuba sele bengaphandle sele besenza izinto zabo. Ibingeyonto ke le ethethwa ibhekisele kwinto engabonwayo, kukuba ngelo xesha abantu bakomkhulu xa ufika ngelo xesha abantu bakomkhulu kwiindawo ezinenkomo nendawo ezinemilambo uyawufika oxam izihlwele zakomkhulu, oxam bamanzi bengaphezulu komlambo besinda besikha ubulongo benkomo
lisinde. Yiyo le nto ke bewungafunekanga ufike ngelo xesha emlanjeni. Oocam bayenza loo nto kanye xa uqala ukuthi chapha ilanga kuba mhlophe kuqheke kukusa kubonakala kuyafuneka ngoku xa nifika nina ngomkhulu nifike lingekafiki elo xesha kodwa niqala ubona. Kodwa xa uqala ukuthi qheke ilanga liba lixesha kanye apho ke ngoku oocam